Using calculus, let's prove why the volume of a sphere is 4/3 pi r cubed. It's actually just a simple volume question. Let's take a look. If we took a very thin slice of this sphere right here, we will have what shape? A circle. A circle with radius of some y value, right? Because all the circles that we could draw here will have different y values. So we'll call it y. This sphere has a radius of r. So the furthest to the right it goes is r, and the furthest to the left it goes is negative r. We also know that an area or an equation for a circle is x squared plus y squared is equal to r squared. The area of this specific circle, though, we'll call it a of x, will be pi r squared. But what is r here? The radii for each of these circles that we draw will be some y value. So we have pi y squared. Okay, we're almost done with the setup. In order to get all the circles added up from negative r to r, I need some thickness to this circle. A very, very thin thickness, and we call that a change in x. Because if you notice, these are horizontal heights for these very flat cylinders, and that's how we get our integral. Our integral for the volume of the sphere will be from negative r to r of the area, pi y squared, dx. And dx is delta x for that very, very small thickness of those flat cylinders. Now, what is y squared equal to? Well, y squared in terms of x will be r squared minus the x squared. So y squared is equal to r squared minus x squared, and that's what we're going to plug in into y squared. Once we take the derivative or the integral, or we haven't taken the integral just yet, we have r squared minus x squared dx. I don't want to work with negative r and r. Instead, I recognize if I work from 0 to r, notice how double that will give us the entire sphere anyway. So to make my calculations easier, I'm going to take 2 times the integral from 0 to r, because that'll be double this to get the whole thing, of pi r squared minus x squared dx. And now we integrate. We have 2 pi as our constant. R squared with respect to x, the anti-differentiation, will be r squared x minus x squared becomes x cubed over 3. And all this, we need to plug in a 0 and an r. When we plug in a 0 into the x's, they go poof into 9. So all we need to do is plug in the r's and we'll have our answer. We have 2 pi r squared times r is r cubed minus r cubed over 3. Well, guess what? R cubed is actually just 3r cubed over 3. So if we go 3r cubed over 3 minus r cubed over 3, that leaves us with 2r cubed over 3. And if we multiply this by 2 pi, what do you notice? We get 2 times 2 is 4, pi r cubed over 3, 4 pi r cubed over 3. Boom, there it is. Follow for more math lessons like this. And if you really enjoyed this, you can join my summer courses for just about $8 a lesson. Click the link in my bio, and I'll see you soon. సార్ అందరూ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటున్నారు కదా సార్, మళ్ళీ 4 years తర్వాత వీళ్ళందరికి జాబ్ వస్తుందా సార్? నరసింహ, మీ పాపని జాయిన్ చేసిన, ఇప్పుడు పిల్లలు జాయిన్ అయినా వాళ్ళు వచ్చే మార్చిలో జూలైలో కాదు జాబ్ చేసేది. 2030 అంటే 2030లో బయటకు వచ్చి అప్పుడున్న మా పరిస్థితి మార్కెట్ ట్రెండ్ని బట్టి జాబులు కొట్టాలి. సరే, వీళ్ళందరికీ వస్తాయా అంటే ఇండియా అనేది ఎలా ఉంటుంది? సర్వీస్ సెక్టార్ మనం చేసేది ఒరాకిల్ కావచ్చు, గూగుల్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, ఎన్విడియా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంటే యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీలకి మనం సర్వీస్ చేస్తాం, కార్పొరేట్ కూలీలం. అంటే మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క పాలసీ ఏముంది? మీరు ఏరియాస్ ఇక్కడ మీరు జపాన్ తీసుకోండి, సౌత్ కొరియా తీసుకోండి, చైనా తీసుకోండి, వీళ్ళెవరు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో తిట్టాలు ఏం లేరు. అయినా కానీ వీళ్ళు ఓవర్కమ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నారు. ఏది జేపీ మోర్గన్ ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా మనకు, సుజుకి, ఏదైతే బిఎండబ్ల్యూ, ఎరిక్సన్, బాస్, ఈ కంపెనీస్ ఏవైతున్నాయి అన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇండియా కూడా ఆత్మనిర్భర భారత్ అంటున్నాం. దాని ఉద్దేశం ఏంటి? ఎక్కడో యుద్ధాలు జరిగితే పెట్రోల్ డీజిల్ రాకుంటే ఇక్కడ సాధారణ మధ్యతరగతి డబ్బున్నోడు కూడా అస్తవ్యస్తం అవుతుంది, ఇబ్బంది పడుతున్న క్రమంలో ఏం చేయాలి? దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఆధారపడటం మానేయాలి. సో దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఇథనాల్తో వెహికల్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చినా కానీ 2030కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వస్తుంది. మనకు పెట్రోల్ డీజిల్ దిగుమతి తగ్గించిపోయారు. తర్వాత మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈసీ ట్రిపుల్ మెకానికల్ ఎందుకు అనుకుంటున్నాం మనము?
రేపు పొద్దున 5G to 6G పోయినప్పుడు టెలికాం సెక్టార్ కావచ్చు, రేడియో సెక్టార్ కావచ్చు, తర్వాత చిప్స్ మనం అన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత సెమీ కండక్టర్స్, దీంట్లో వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. ఈ సెమీ కండక్టర్స్, చిప్స్ అనేవి మన దగ్గర చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏదైతే R&D, ఇప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి అంటే 140 కోట్ల మంది ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉన్నామో వాళ్ళందరికీ 2 వీలర్స్ కావచ్చు, సెల్ ఫోన్ కావచ్చు, టీవీస్ కావచ్చు, వాషింగ్ మిషన్ కావచ్చు, కార్లు, లారీలు, కార్గోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికి కూడా R&D కావాలి. ప్రోటోటైప్ వెహికల్స్ రెడీ చేయాలి. తర్వాత టెస్టింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్స్, సర్వీసింగ్, ఇవన్నీ రకాల అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద పెద్ద మొత్తంలో జరగబోతుంది అన్నమాట. ఇదే సేమ్ టైం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము, కార్గోస్ కావచ్చు, మెట్రోస్ కావచ్చు, ఏరోస్పేస్ ఏదైతే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అత్యధికంగా ఏం వాడుతున్నాం మనం ఇప్పుడు. ఫ్లైట్లు అనేది కామన్ అయిపోయింది. నాట్ ఓన్లీ మీరు మనం ఎక్కే ఫ్లైట్లు కాదు, కార్గోస్. సో ఇన్ని రంగాల్లో విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో బయట కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఈ రంగాలు 100% గ్రోత్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా పిల్లలకు స్కోప్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ కంటే కూడా ఇది చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మన కళ్ళ ముందు జరగబోతుంది. థ్యాంక్ యూ.